Babu ile wimbo usema Pamela wangu. Anasema ile wimbo yake moja hata sijui. Sijui ni Pamela, sijui akamwacha, sijui nani. Hizo mawimbo zake za umbwake. Hata siwezi sijua mimi. Mdomo wangu haiwezi kutamka mangoma za ujinga kama hizo za Ringtone. Yo, don't know, ni mimi KRG the Don. Karibu ndani ya entertainment dissection. You don't know, don't keep it anywhere else apart from Mutembei TV. Ni Buga amesema zin. Aital. Welcome to Mutembei TV Live. This is your host, Miss Otieno. Today we are dissecting KRG the Don. He's here to answer and give us more updates about Ringtone, who is right now Blingtone. He was saying so many things about KRG and right now he's standing next to me. So tujue amempangiaje, atamjibuaje ama atampea comeback gani. KRG sasa? Freshi, mambo vipi, inakuaje? Niko fiti, unakaa freshi? Kama kawa, kama dawa, ni boga. Paka nikai fresh. So kenye ndugu yako alichotuambia that ukai vizuri, uko mdogo bado. Sio niko unakaa mdogo na unakaa vibaya jamani. Unajua ule kwanza usinishikanishe na familia na ule mtu kabisa. Mimi si ndugu yake wala hatuna ukoo wala ujamii. Ule tu ni mtu wazimu na kila mtu anajua Ringtone ni wazimu. Najua nataka nimsaidie kidogo apate clout na mimi kama boga, kwa sababu mimi natoanga msaada iko watu nanulia chakula, wengine nawasaidia mavazi, pia yeye namsaidia na clout. Lazima anitaje ndio Wakenya waweze kumsikiliza. Sasa unajua kwa sababu yeye kweli alifanya muziki kitambo, alikuwa amevuma zamani. Saa hii hawana content, hawana muziki wa kuwaweka kwenye game saa hii. That's why wanataja jina ya boga ili wa remain kwenye news. Unanipata? So sijui kama anakuja secular. Kama anakuja secular nilimwambia aimbe, labda aimbe zile wimbo za Kikongo ama aimbe hizo mawimbo za bongo, kwa sababu ile muziki tunafanya, mimi nafanya dancehall, new school dancehall. Hawezi wezana na afrobeat. Hizo hawezi, kwa sababu ile wimbo usema Pamela wangu. Anasema ile wimbo yake moja hata sijui. Sijui ni Pamela, sijui akamwacha, sijui nani. Hizo mawimbo zake za umbwake. Hata siwezi sijua mimi. Mdomo wangu haiwezi kutamka mangoma za ujinga kama hizo za Ringtone. So akuje tu, anunue tu mshipi mingi na asinunue mshipi fake, kwa sababu kudance atadance sana, kwa sababu the only thing anaweza pata hapa kwa hii sport ya sasa ya muziki ya kileo ni atapata tu labda sport ya kudance. Ndio nimemuelewa, amesema mimi ni mdogo kimiaka, lakini mimi Ringtone nimekushinda kwa kila kitu. Kwa akili nimekushinda. Kwa muonekano naona mimi ni very handsome. Kwa Madem wote wananitaka. Watoto niko na wengi. Kwa pesa nimemuzidi. Hakuna kitu Ringtone amenishinda naye. Kwa ngoma pia nimemshinda. Niko na mangoma mingi kuliko Ringtone. Na sasa kitu ile mimi naweza ambia Ringtone, apambane tu, si mbaya. Apambane tu. Akiona imeshindikana nje hapa kwa raia, aingie pale Madhare Hospital. A check in, sisi tutamlipia bills, atibiwe ili arudi kwa normal senses, kwa sababu mimi naona Ringtone mahali imefika sasa hii. Basi imebaki tu ni kuanza kubeba gunia na kuanza kurokota karatasi town. Ama unaona namna gani? Okay, so I can't say anything on that, but yeah, so KRG, kuongelea like talking of music, umemkaribisha kwa secular kwa sababu yeye tukiwa naye na interview alikuwa anasema he is very much ready for you people and is coming with bigger things, bigger, better and brilliant, and you were nobody here. So what can you say on that? Kama anataka kuja pande ya kudance, no problem, akuja tu tutadance, kwa sababu hata mimi siwezi dance muziki yake, ni mafans wake tu watadance, wenda wazimu wenzake. So na unajua pia wazimu ni wengi dunia hii. So atawadansisha wenye anataka kudansisha. As long as he's making music for his people, I don't have any problem mimi kama KRG. So yacha yeye afanye yake na mimi nifanye yangu. Lakini ile kitu tu mimi nataka kuomba Ringtone, usinishikanishe mimi ati unasema mimi ni ndugu yako. Mimi si ndugu yako kabisa. Mimi ni boga na niko na ndugu wawili tu. Hao wengine wote siwajui. Yeah man. So talking of that, utakia kwa ndugu yako, right? Alikuwa amekuinvite pale kwa DM yake, ukuje ukamtext ya kusign maleta sign wasanii wake, kwa sababu alisema wewe ni mdogo, hauwezi na maneno mengi hayo. Unajua mtu anamanya na sign, mtu anafanya nini? Ni mtu mwenye ako na studio, mtu anafanya video and audio production, ako na management. Oshe kuona mtu yeyote ambaye kufanya ngoma na Ringtone
hii Kenya. Hata lebo yake ni gani? Mimi niko na lebo, nimetoa wasanii wengi na wengi wanawajua na wengi wanakuja baadaye. So yeye hawezi kunisign mimi, labda mimi ni msign yeye kwa sababu mimi niko na lebo. First Cash Music Group inaweza ikasign Ringtone na abaki tuko kwa gospel kwa sababu gospel pia ina nafasi kubwa. Aimbe tu wimbo za injili, asaidike, tuone labda tumapasta wanaweza mwekelea mikono akapona kichwa, basi akaendelea kuhubiri injili ya Bwana Yesu. So talking of that kukataa jamani, kuna mali alikuwa amesema jamani ati yeye alikuwa kitambo na wewe ndio umeingia industry. Unakubali hiyo kweli? Ni kweli kabisa, yeye ni mzee na mambo ya wazee imekwisha kwa game. Saizi mambo ni digital, mambo mapya. Yeah man, saizi afunge tu virago na uzee wake aende tu Bosongo. Kwao ni huko Kisii, pale inaitwa kwao ni huko pale moja inaitwa Marani, huko mahali wachawi wanatoka. Arudi tu huko atafuta yule mchawi alimroga, ampatie dawa basi apone. So talking of that KRG, Ringtone alikuwa amekuwa outshine pale sana. Alikuwa ametaja kina Calligraph na wengineo, lakini wewe sana alikuwa amefocus nawe sana kusema kweli hizi fanya na wewe muziki, wewe bado ni mtoto, wewe bado ni nini? Utamsamea kwa hayo ama bado utaendelea na? Hawezi fanya muziki yangu kwa sababu hawezi elewa. Mimi nafanya dancehall. Dancehall kama kizungu tu ya wazungu inafunzwa hapa primary school ni ngumu kwake. Wewe niambie sasa ingine sasa tuingie Jamaica ataweza? Na ana passport. Wewe kusikia Ringtone ameondoka nje. Mbali anaendaga ni Arusha na anaenda by road. Hawezi kuingia ndege kwa sababu airport bila passport hawezi ingia. Lakini kwa nchi jirani kama Tanzania na Uganda na kipande unaweza kaingia. So huko ndo anaweza kuingia. Sasa ile kizungu anajua tena ni mbaya ni hapa local. Sasa mimi nikimpeleka huko patios nimwambie you don't know Semide upon a level them can't even know that Ringtone yo little boy you can't even understand what me talk about or what me speak right now cause you little boy you go just have to go back to your village, you have to go back. Hawezi understand kitu kama hiyo. Atadhani nimemtukana na nimemuongelesha tu na heshima. So I work hard, no problem. Pia kuna nafasi ya wazee, anaweza enda pale NSSF akajienroll. Pia kuna pesa kwa watu wazee, pension atapata baada ya miaka kadhaa, aende tu nyumbani basi. Alright, talking of that, kuja kumwingilia sana, lakini kuna machain zile anavaa zile ma accessories. Alisema hizo accessories zinaweza wanunua nyinyi wote. Sasa sijui kama hii umevaa hapa pia inaweza mnunua yeye ama shirikaje. Unajua Dubois? Unajua Dubois? Yeah. Enda upite huko kwa hizo ma kioski zinauza hizo vitu huko Dubois hivi, utaona hizo vitu anavaa. Mimi huwezi nipata nimevaa manyororo mingi. Mimi hapana umbwa. Hapana, mimi ni boka. Navaa kitu kimoja lakini dhamani yake inaweza ikachange life ya mtu. Mimi sina saa mbili, niko tu na hii saa moja. Hii saa moja ni 2.7 million Kenya shillings. Sawa? Hii ni chain yangu moja tu, sina mbili. Hii ni 1,100,000. Sina mingi. Gari yangu ni ile pale iko pale nyuma. Ringtone unaisha kuona yeye ako na gari moja tena hata taya nyuma haina. Mimi niko na magari kila mahali. Mimi ni boga. Miwani yenyewe hii hawezi kuweza bei. Lazima nivae hii juu hata future yangu inanishtua vile iko very bright. So Ringtone atulize boli, atafuta tu wasanii wa huko gospel, apeleke hiyo propaganda yao huko kwa makanisa wakikula sadaka na mambo hiyo. Pande hii ya umma watu wache sisi hataweza, ni mambo ni moto pande hii. Mambo ni mingi pande hii hataweza. Hey, you're giving that guy threats. Yeah, so talking of that, kuna venye Ringtone anajaribu kuja kwa secular na anasema anakuja na moto ile likulize mara ya kwanza. Na akasema aambiwa tu theme yake. So unafikiria atakuja washinde wote wenye alivyosema, ashinde Calligraph by Calligraph apart from sasa wewe au nyinyi wote wa brush off nyinyi wote. Tukimwongelele sana kumaliza hayo unaweza mwambia nini jamani? Wacha tumpate chance. Wacha akam. Tunamngoja. Tunamngoja na mimi naona tu atarudi gospel. Mimi na bet naweka pesa yangu sasa 1,000,000. Ringtone akitoa ngoma hit kuliko ngoma yangu kwa secular, mimi nampa 1 million. Lakini najua atasema sijui nini. Najua ataogopa. So umemtolea bet 1 million Kenya shillings. Yes. Mimi kama Buga nimeweka 1 million Kenya shillings. Ringtone akitoa ngoma ishinde ngoma yangu yoyote kwa secular, nampatie hiyo pesa 1 million. Atabaki tuko kwa gospel. Mimi naona ashaogopa hata.
Okay, tutaacha hiyo kidogo nikuulize. Fans wako wale Ringtone was insulting you, telling you so many things. Kuna fans wako wale walisikia vibaya. Hawakupendelea venye alikuongelea akisema you are young in this industry, hawezi work na wewe. Unaweza ambia fans wako nini kuhusu hayo? Kuna ngoma una plani unaolecha kitu kubwa kushinda Ringtone ama kuna something is cooking is up there? Of course, hata saizi umenipata nimetoka studio. So kuna ngoma tushafanya kadhaa, so zinatoka very soon. Na mafans wa Buga wanajua Buga ndio mambo yote na mambo yote ni best in the world. So anything I touch lazima ikuwe best in the world. So wa keep locked, wasimind mawenda wazimu. Sasa ile pia wazimu wanatutukana, tunaendelea. Sisi ni kama tembo, hatuwezi sikiza kelele ya chura. Tunaendelea na kazi, wasikatch feelings, watulie hapo, wa watch Buga anakam na mambo fresh. Yeah man. Usisahau like your fans want to know more about you. Sasa mtu anauliza kuna msichana pale kijisichana kuna kijimama amekucrush. Unajua tu hizi mambo. So utawaambiaje kuhusu relationship wise? Unapanga harusi, marriage, uko na girlfriend pale kando au utawaambia mimi I'm booked, packed and ready to go with someone? No, mimi niko easy like Sunday morning. Mimi sina mambo ya mapenzi sahi, niko kwa kazi. Lakini nikipata mtu ambaye ananipenda paka nisikie natekenywa nikitembea, mimi tunaenda naye tu bana. So you're single? Yes, single as it sounds. Yeah man. So they're supposed to like reach to your DM, those girls who are out there. Hapana kwa DM, tafuta mimi manually. DM yuko ni vitu mbaya huko. DM si vitu vya kweli, tutafutane kwa mikono na miguu. Bas. Yeah man. Wow, thank you for your time KRG, and we appreciate a lot. And asante sana kwa kutupa hii time nzuri sana, alafu kwa kukubali Ringtone kuja kwa industry bila kesi, bila kelele na bila kuminsult. Wacha akuje na nitampa milioni 1 vile nimesema, akitoa ngoma kali kuliko ngoma zangu. Oh, so guys, just keep a look here only in Mutembei TV with your host Yvonne Otieno. Thank you.